Hello everyone, welcome back to Dr. Sourav's classes. We are back again with an amazing series of political science from PUBDET. PUBDET Political Science series চলছে। আমরা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিস এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। প্রত্যেকটা 12 ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা একটা বিশাল বড় সুযোগ, যেটা ডক্টর সৌরভ স্যার অলরেডি করে দিয়েছে। এখান থেকে এই ইনস্টিটিউশনের মাধ্যম থেকে তোমরা ভিডিওস পাবে, শুধু ভিডিওস না, স্টাডি মেটেরিয়ালস পাবে, মক টেস্ট পাবে, মক টেস্টে বসতে পারবে, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসেস, সব রকম ব্যবস্থা এখান থেকে করা আছে। যারা যারা যেসব ছেলেমেয়েরা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চাও, তারা তো অবভিয়াসলি একটা প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউশন, ওই ইনস্টিটিউশনে ঢোকা মানে হচ্ছে নিজের নামের পিছনে যখন তুমি লিখবে যে আই এম গ্র্যাজুয়েট ফ্রম প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, ইট উইল বি অফ গ্রেট ভ্যালু। পরবর্তীকালে চাকরি জীবনেও ভীষণ রকমের ভ্যালু দেবে। তো এই ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করতে গেলে তোমাকে একটা এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হবে, শুধু শুধু তো গিয়ে ঢুকতে পারবে না। তো এন্ট্রান্স এক্সামটা উইল নট বি দ্যাট ইজি, ইট won't be a cakewalk, so you have to prepare well, and for that preparation we are over here to help you out. Okay, so we have got study materials, mock test series going on. Please come and sit for mock test series and join our sessions at the same time. আমি অনেক ভিডিও অলরেডি পাবলিট ওপর করেছি, হোপফুলি ক্লাসেস নিয়েছি। তোমরা সেই ক্লাস এবং ভিডিওগুলো হয়তো দেখছো এবং সেখান থেকে শিখতে পারছো, ঠিক আছে। যদি কোনো ডাউট থাকে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ ম্যাম যেটা বলেছে সেটা হয়তো কমপ্লিটলি ক্লিয়ার নয়, বোঝা যাচ্ছে না, এখনও ডাউটস আছে, এই নাম্বারটা দেওয়া রইলো 9062395123, এই নাম্বারে যোগাযোগ করো। উই হ্যাভ গট আ ডেডিকেটেড টিম হু উইল হেল্প ইউ আউট, স্টুডেন্ট কাউন্সিলার, এডুকেটার্স, টিচার সবাই আছে যারা তোমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের প্রত্যেকটা কোয়ারিকে আনসার করা, তোমাদের প্রত্যেকটা কোয়ারিকে শোনা হবে, প্রত্যেকটা কোয়ারি উইল বি আনসার্ড কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যাজ পার ইউর requirements and necessity. Okay, now move on to this question. Key question which, what was the main objective of Ashok Mehta committee? To ensure centralization in local governance, to ensure the strength of Panchayati Raj institution, to ensure urban governance, to ensure elections in Panchayati Raj institutions. আচ্ছা, অশোক মেহতা কমিটির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? স্থানীয় শাসনে কেন্দ্রীয়করণ নিশ্চিত করা, পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা, নগরকেন্দ্রিক শাসন সুনিশ্চিত করা এবং পঞ্চায়েতি রাজ শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন সুনিশ্চিত করা। বলো, কি করতে আমাদের অশোক মেহতা কমিটি দরকার ছিল? কবে এসেছিল? In 1977 এসছে, and was appointed to review and strengthen the Panchayati Raj. In India. ওকে, পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের জন্য। বোঝা গেছে? পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম কবে এসছে? 1977 এসছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার প্রশ্ন বলেছে হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আস্কিং দিস, কোয়েশ্চেন আস্কিং হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস কমিটি। সেটা তো বুঝলাম আমরা, একটা মেন একটা তো পেলামই কিসের জন্য এসছে। এবার ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বুঝতে হবে। আফটার দ্য ফেলিয়ার অর দ্য উইকনিং অফ আর্লি পঞ্চায়েতি রাজ, ইট ইজ পোস্ট বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি, ইট নিডেড আ রিভাইভ প্লাস স্ট্রেনথেন লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট। এটা যেটা এসেছিল, এটা একটা ফেলিয়ার হয়েছিল বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির পরে। এটা কেন করা হয়েছিল? রিভাইভ করা হয়েছিল, রিভাইভ প্লাস strengthen local self government. Okay, now key recommendation of Ashok Mehta কি ছিল? খুব ইম্পর্টেন্ট।
কি ছিল? নাম্বার 1 ছিল যে স্ট্রেংথেনিং পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনস, PRIs। লিখে নাও, লিখে নাও, সবাই লিখে নাও। এটা তো হবেই, কারণ এটার জন্যই মেনলি করা, এটার জন্যই মেনলি মেহতা কমিটি করা। ওকে, তারপরে 2 টায়ার সিস্টেম। টু স্টার সিস্টেমের মধ্যে কি কি পড়ছে? এক পড়ছে জেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বেসিক হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তারপরে হচ্ছে মন্ডল পঞ্চায়েত। এরপরে আসছি আমরা হচ্ছে গ্রেটার ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার। পাওয়ার এক জায়গায় থাকবে না, সেন্ট্রালাইজড হবে না, গ্রেটার ডিসেন্ট্রালাইজেশন। বোঝা গেছে? ওকে, এরপরে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি পার্টিসিপেশন। পলিটিক্যাল পার্টি পার্টিসিপেট করতে পারবে। নাম্বার 5 হচ্ছে রেগুলার ইলেকশনস, এটা হতে হবে, ঠিক ঠিক ইন্টারভ্যালে ইলেকশনটা সময় মতো হতে হবে। তো ওভারঅল এম হচ্ছে মেক PRIs এফেক্টিভ। তাহলে বেসিক্যালি পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনটাকে এফেক্টিভ বানাতে হবে, ওভারঅল হচ্ছে এটাকে এফেক্টিভ বানাতে হবে। তো মধ্য কথা হচ্ছে এইখানটা এফেক্টিভ হতে হবে। তাহলে আমরা চলে যাই, এবার ইভ্যালুয়েট করবো আমরা হচ্ছে একটা অপশনস। প্রথমে কি বলছে? টু এনশিওর সেন্ট্রালাইজেশন লোকাল গভর্নমেন্ট, নট এট অল। কি বললাম আমরা এক্ষুনি? ডিসেন্ট্রালাইজেশন, রাইট? ডিসেন্ট্রালাইজেশন। ওকে, অপোজিট অফ পঞ্চায়েতি রাজ ফিলসফি। পঞ্চায়েতি রাজের মেন কারণ হচ্ছে যে সেন্ট্রালের কাছে পাওয়ার সব থাকবে না, প্রত্যেকটা লোক পার্টিসিপেট করবে। ইনফ্যাক্ট গ্রামের যে মন্ডল হয় আর কি, 5 জন মেম্বার মিলে একটা পঞ্চায়েত তৈরি হয়, বা গ্রামের প্রত্যেক এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্য রুরাল এরিয়া উইল টেক পার্ট ইন দ্য গভর্নিং বডিজ অর অ্যাক্টিভিটিস রাদার। ঠিক আছে। নাম্বার 2 হচ্ছে strength to ensure the strength of panchayat raj. This is correct, this is the entire point, this is PRIs কে strength করতে হবে, PRI যেন ফাংশন করে effectively. Okay, this is the core objective. নাম্বার 3 হচ্ছে urban governance, not at all rural governance. আমরা কি নিয়ে কাজ করছি? রুরাল লোকাল পঞ্চায়েতি রাজ কাজই করে মেনলি, শহরে তো থাকে না পঞ্চায়েত, রুরাল লোকাল গভর্নেন্স। ওকে, লোকাল গভর্নেন্স। ওকে, নাম্বার ডি হচ্ছে ensure elections. Yes, it does ensure elections, but elections are important but not the main objective. It does ensure election, এটা partially correct, we can write over here partially correct, but ইলেকশনটা কেন করে? এটা PRI ফাংশন ঠিক মতো করে, but it is not the main objective. ইট ইজ নট দ্য মেইন অবজেক্টিভ। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, এটা এটা ইলেকশনটা করানো হয় টু এনশিওর ইলেকশনসটাও হয় সো দ্যাট পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন ফাংশন করতে পারে। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে উইক PRIs থেকে আমরা ঠিক করলাম এখানে একটা অশোক মাহাতা কমিটি হবে। উইক PRIs ছিল, উইক PRIs। ওকে, মানে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন, সেখান থেকে হলো অশোক মেহতা কমিটি। Okay, then comes reform suggested. তারপর স্ট্রঙ্গার পঞ্চায়েতি রাজ, এটার জন্য তারপর হলো স্ট্রঙ্গার।
আর এখানে কিছু নেই। The shift from development administration থেকে political decentralization and influence later in 73rd constitutional amendment. কোথায় influence later, এটাকে কে এইটাই, it has later influenced 73rd constitutional amendment. In 1992. Okay, clear? Hope so. I have made myself quite clear. ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি, কোনো পয়েন্ট ছাড়িনি, প্রত্যেকটা অপশন ক্লিয়ার আউট করেছি। বোঝা তো উচিত, এরপরেও যদি কোথাও ডাউট থাকে কোনো প্রবলেম না, সেটাতেও আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট একটা ফোন করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। ফোন করে জানাতে হবে যে ম্যাম বা স্যার আমার এইটাই প্রবলেম আছে, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। ঠিক আছে, চলো, টেক কেয়ার, হ্যাভ এ লাভলি ডে, বাই বাই।